Wir sind hier im Herzen des kleinen NATO-Lands Estlands, etwa 70 Kilometer entfernt zu Russland, zur russischen Grenze. Und wir wollen uns heute ein Militärmanöver der ganz besonderen Art ansehen, nämlich das sogenannte Hedgehog-Manöver, also das Manöver Igel, wenn man so möchte, auf Deutsch. Hier trainieren, wie wir gerade sehen, hinter uns verschiedene estnische Einheiten, allerdings auch zusammen mit finnischen, mit britischen, mit französischen und vielen anderen ausländischen Einheiten die Verteidigung von Estland. Wir sind hier gerade beim sogenannten Kalev-Bataillon. Das ist das verteidigende Bataillon. Das ist das, was wir heute begleiten werden, was eben die Verteidigung dieser Position um uns herum hier nachspielt, und zwar so realistisch wie möglich. Und das Scout-Bataillon ist ein angreifendes Bataillon, auch von den estnischen Streitkräften, was allerdings hier heute den Feind spielt, den Angreifer spielt. Und so sollen eben beide Bataillone versuchen, sich gegenseitig zu besiegen. Und der Ausgang der Schlacht, die wir jetzt hier gleich verfolgen werden, der ist aktuell noch völlig offen. Wir sind jetzt hier bei einer Position, die sich die Hollywood Hills nennt, also einer erhobenen Position, mit der diese verteidigenden Einheiten hier hinter uns eben auf den Angreifer warten. Das heißt, sie haben über Nacht hier Gräben ausgehoben. Sie sollen sich gestern hierher bewegt haben, nachdem sie eben woanders etwas zurückgeschlagen wurden im Rahmen dieses Kriegsspiels. Und jetzt erwarten diese Soldaten hier einen Angriff von etwas weiter unten. Wir sehen, die gesamte Straße hier ist vorbereitet mit Stacheldraht. Da liegen jetzt auch quasi markiert verschiedene Minen an den verschiedenen Stellen, und die Soldaten bereiten sich darauf vor, dass ein Angriff des Scout-Bataillons, also in dem Fall des Gegners, der eben hier nachgespielt wird, von unten, also in dem Fall von dieser Seite hier hinter mir, erfolgt. Mehr als 2 Stunden haben die Soldaten des Kalev-Bataillons, des verteidigenden Bataillons, hier hinter uns gewartet. Doch jetzt ist der Feind da. Wir hören das direkt im Hintergrund. Das Scout-Bataillon, also ebenfalls estnische Armee, die jedoch hier in dem Fall den Angreifer spielt, ist jetzt hier direkt hinter uns. Und die Soldaten hier im Graben versuchen, das Ganze so gut wie möglich zu verteidigen. Auf der einen Seite mit Handfeuerwaffen, auf der anderen Seite aber auch mit Panzerabwehrwaffen. Wir haben Javelin-Raketen gesehen beispielsweise, denn man weiß nicht, mit was der Feind hier kommt. Ob er mit Infanterie kommt oder ob er mit Schützenpanzern kommt. Das Ganze ist völlig unklar. Und was uns auch gesagt wurde, eine Lehrstunde aus der Ukraine, wenn man so möchte. Hier sind auch Drohnen im Einsatz. Wir hören es immer wieder über uns summen, und es sollen sogar Drohnen im Einsatz sein, die kleine Granaten abwerfen. Deshalb gucken die Soldaten auch immer wieder nach oben, ob hier vielleicht auch Gefahr vom Himmel droht. You're one of the referees here, one of the guys who sees if a weapon hits something and if someone was injured or died, and who basically did a good job. So how important is this for you to be very realistic here, to really have people out of the game and say, okay, guy, you did a good job, but now you're out because you were hit? It's extremely important, because even though we have a really great system for that, it has some limitations, mostly due to the part of terrain and maybe part of the weather. It's, as you can see, it's really dusty around here. So in case there are some limitation of the system, we're trying to make it as realistic as possible. And we're trying, like, our main goal is safety as well, because in some of cases when people get too close, or in case there are some terrain that they shouldn't go to,
we are there to maybe assist them, maybe even sometimes tell them that to act a bit differently. We have seen that the system really includes a lot of calibers. Let's say if something falls from the air, from the drone, if something is hit by a small arms fire or something like this. How do you say, okay, this was the radios, for example, which killed these guys? Do you coming from war experience or from live fire drills, or how do you do this? Basically, it is all programmed into the system. The system already knows, they know the statistics of what happened when 155 fly there, what happens when 80 millimeters fly there. And the system basically decides. The only difference is like whether the unit is dug in the forest or not. So basically it does include the terrain, it does include the blast distance. Our role is just to help, and we can observe it on a special tablets as well. Yeah. If you see the overall results today, can you say who won the battle? I mean, was the attacking the Scouts battalion successful, or was it the defending battalion we were with? Because we have seen that in the trenches defending, or was it in the end a pari? I would say like basically all of NATO countries participating here won, because it's a tremendous training value that we have here. So like both of them have their goals, so to say. Wouldn't say them here out loud, but I would notice that both of the teams actually did achieve what we're supposed to achieve during today and during the previous days during the exercise. This was a drill, a war game, but of course it has a serious background. We are just 100 kilometers from the Russian border. In this scenario, the Russian Federation is the opponent, I mean, in reality. So in how far would you say this is realistic, and in how far this is also important for other NATO countries to see the seriousness of what's happening here? I guess that the spot that was chosen for the exercise does show the importance of the risks and the geopolitical risks we have now. But at the same time, people take it seriously anyways, because it's training and it's great to learn from each other. Was wir gerade erlebt haben, war ein simulierter Drohnenangriff hier aufs Bataillonshauptquartier. Wir sind gerade zurückgekommen von der Front, eben da, wo das angreifende Bataillon aktuell eben attackiert und dieses Bataillon hier verteidigt, waren hier im Hauptquartier und plötzlich haben alle nach oben geschossen, weil eine Drohne vorbeigeflogen ist, und man hat eben sozusagen gespielt, eben sehr realistisch gespielt, dass diese Drohne eben Granaten hier wirft und dieses Hauptquartier angreift, und insofern sind alle in Deckung gegangen und sogar die großen Schützenpanzer aus finnischer Produktion haben hier angefangen zu feuern. The first question we are having is, could you explain for the general public what is Exercise Hedgehog 2025 about? It's all about to train how to defend Estonia, how to defend alliance as such. I'm doing that one with my divisional units, that are Estonian units, it's alliance units that are part of my division. And I'm doing that one with the support of other elements that are helping me to create a situation and train different elements of my real war plan. But it's about defend Estonia as a part of NATO, by the NATO forces, as a part of NATO plans. We have seen that here are different forces from the 1st Mechanized Brigade of the Estonian Armed Forces, but we have also seen partner forces from France, from Finland, from other countries. How important is this for you that you are training together to defend Estonia together as one? Extremely important. And my biggest emphasis on one of aim of this objective was to integrate British, French brigades into the 1st division in my division
combat formation. So that's the deployment, the integration, the real actions in the southeast part of Estonia were one of very important portion. So that we have to train in that formations that are close to that what we have in real plans, so that if needed we are instantly ready. So we are better ready as a part of this exercise. Right now we are around 100 kilometers from the border with Russia, the Estonian border with Russia. Still, for many in Europe, it is very hard to just speak out the simple truth. I mean, just speak out the reality which is going on. But for you, is it easy to say what is the enemy, what is the foe you are training for to defend Estonia right now? In my scenario, it's the Russian Federation. So in my scenario, I'm training on the force of the Russian Federation.